Heard of Nuki? With Nuki, your smartphone becomes a key and your door lock becomes smart. Control your door with the Nuki app, wherever you happen to be. Hello, love. Where are you? Oh, I'm totally stuck in traffic, but I'll let you in straight away. If you don't have any hands-free, the auto unlock function unlocks for you. Like magic. For new people in your life, you can grant access permission with Nuki. Perhaps for a new boyfriend. Or for the dog sitter. Cleaner. For Granny and Grandpa, of course. Smart, eh? Nuki Smart Lock is compatible with standard cylinders. Installation is complete in a few minutes without any screws or drilling. With the bridge, you can control Nuki remotely, so you can reach it from anywhere. Thanks to the many extension options, Nuki offers the perfect solution for every application. For example, there's the Nuki fob, for people who don't have a smartphone or who tend to mislay their keys. And the Nuki keypad. Just enter a 6-digit entry code and you're in. Compatible with iOS and Android smartphones, Nuki is also the most flexible smart lock when it comes to integration in existing smart home systems. It communicates with all smart speakers. And now, from version 2.0 on, it can interact brilliantly with Apple HomeKit. There are plenty of new developments under the hood too. The faster processor has yielded a roughly 3-fold increase in speed of communication. Bluetooth 5 significantly increases range and improves the auto unlock experience. And regarding flexibility, it's now possible to assign up to 200 access permissions. Also revolutionary is the door sensor. With this, the Nuki Smart Lock reports not only the status of the lock mechanism, but also that of the door. Turn your smartphone into a key? Make your door lock smart. With Nuki, one smart lock for all. Javier es un fanático de la domótica, todo el día cerradura para arriba, cerradura para abajo, ha comprado una nueva, el Ente se llama, eso es. Y vamos, no es nada manitas y la ha puesto él solo, o sea que... Sí, y de hecho, bueno, yo creo que estamos los dos encantados. Siempre que llegamos a casa, pues nos facilitan mucho las cosas. El sistema de abrir es mucho más rápido y sencillo. ¿Y sin llaves? Y sin llaves. Simplemente con la huella dactilar o con la aplicación de un móvil podemos salir de casa y luego volver y entramos ahí sin llaves ni nada. Luego también, pues, cuando vienen amigos o un cuñado y quiere coger alguna cosa de casa, la aplicación móvil te permite, pues, crear unos códigos, crear unas llaves virtuales para que el hombre, pues, entre, coja la tabla de surf, que sé que le gusta mucho ir a la playa, y entre en casa cuando quiera y salga, porque luego la puerta se cierra sola, o sea que sin problema. Pues aparte de cómodo, es seguro. Muy seguro. De hecho, tú que eres un poco despistadilla a veces... Sí, un día me dejé la puerta abierta, pero menos mal que pita. Y luego eso, sales y te echa la llave sola. No hace falta que te pares a cerrar, porque él mismo te... Y lo mismo, entras en casa y te cierra la puerta, o sea, súper tranquilos. Es una auténtica pasada. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle.